Всем привет! Сегодня будем начнем прохождение Хогвартс, Легаси, Хогвартс, Наследие, да? Вот тут смотрим, как шейдеры устанавливаются. Будем шейдерами играть. Вот. В саму вселенную не особо в курсе. Видел по детству, по малолетству. Блять, как тут какать? О, геймпут подрубал. По детству, по малолетству видел фильмы. Играл в старую игрушку Гарри Поттера. Вот, что еще? А ничего против не скажу, типа есть, да есть такая вселенная, да? Как и вселенная Старвара, например, или Властелин колец. У каждого есть свои фанаты, и я ко всем вселенным отношусь просто. Они есть и есть, типа они все интересные. Вот. Эту игру, ну, как бы, ждал, да, я ее. Я предзаказал ее. Вот. Сегодня посмотрим, поиграем. Гангстера малолетнего создадим. Вот, облизывать каждый угол, нахуй, буду просто так вот хуярить его нахуй. Вот. Вот такие вот дела. Чтение меню. Нажмите пробел, чтобы переключить. Ебать, не надо, это что? Нейросеть? Со мной... А то геймпут не разговаривает. Чтение меню. Специальные настройки. Чтение меню. Чего? Пробел. Иди нахуй. Роботы, блядь. Роботы захватят наш мир по-любому. Режим дальтонизма, я дальтоник. Что это включить? А почему геймпут мой не работает? Меня наебали? Или он только PlayStation-овский работает? Ебать, что, PlayStation-овский подключать, что ли, геймпут? Левша, я левша. Меняет схему управления геймпада, чтобы для левша. Какая разница, блядь? Блядь, тут много всего, да мне похуй. Режим текста, давай большой. Чтобы всем видно было, да? Продолжить. Мне надо геймпут. О, блядь. Ну, мы все это, конечно, читали. Да-да-да, мы все понимаем, принимаем. Вот, что это? Получите свои награды. Привяжите свою учетную запись фан-клуба Гарри Поттера к вашей учетной записи в World of Games. Чтобы открыть доступ к эксклюзивным наградам, перенесите свою личность с сайта Wizarding World в игру Hogwarts Наследие. После перевязки некоторые ключевые достижения в игре будут отражаться в фан-клубе Гарри Поттера. Нихуя. А это надо делать обязательно? Блядь, можно было бы сделать. Да, блядь, почему геймпут не работает? Меня наебали. За что я платил, нахуй, бабки свои. Так. Невозможно подключить канал сервиса Warner, пожалуйста, проверьте свое подключение. Так, у меня есть подключение. А это можно потом сделать? Я потом просто посмотрю все это. У меня есть игра от Warner Bros. Тоже, вот этот VB Games, Mortal Kombat 11. Там все четко, вот я недавно привязывал приколы, чтобы получать на там в некоторых играх. А почему тут не хочет? Наверное, потом. Похуй. Получить онлайн награду. Верховое животное ониксовый гиппогриф. На спине этого грациозного черного гиппогрифа вы можете парить в небе над Шотландией. Ебать! Будем в юбке ходить нахуй. Но верховые животные становятся доступны в меню. Понятно. Получить. Есть у меня какой. Ебать, маска охуенная, блядь. Это вот страшно, не хочу. Вот это вот. О, хороший наряд. Ага, темных искусств. Ебать, я темное искусство нахуй. Ебать, шапка нахуй прикольная. Сюда. Сюда. Дайте мне нахуй геймпут мой. Тест производительности оборудования. Настройки. Ебать, а хули такое все говно? Качество эффектов. Среднее. Или высокое? Высоко. Качество материалов. Высоко. Качество тумана. Среднее.
Небо. Высоко. Растительности. Высоко. Постобработки. Высоко. Качество теней среднее. Текстур. Высоко. Качество дистанции обзора низко. Высоко нахуй. Качество обитателей. Высоко, блядь. Начать тест. Отражение трассировки лучей. Не надо. Не надо мне трассировку лучей. При этом могут зависания, после чего будут выбраны настройки графики. Ну давай. А что она выбрала? Она все низко ставит, она долбоёб. У меня хороший компьютер, хули она выебывается, блядь. Я бы на ультра все въебал. Ой, я бы на ультра все въебал, но я не люблю на ультрах играть. Типа мне эти ультра, блядь, нахуй не обосрались. Качество теней. Да. Применить. Выбранные настройки качества превышают рекомендуемые для вашего... В смысле, ты долбоёб? Принять. У меня, блядь, система ничем не хуже, чем у всех других, нахуй, людей, блядь. Блядь. И как геймпут мне включить? Включите мне геймпут. А, и работает геймпут мой? Он не работает. Меня наебали. Вибрация геймпута. А можно вкл геймпут? А вкл геймпут можно, пожалуйста? Что это? Метлы. Ага, ага, понятно. Не надо, мне нужно... А, тут такой только. А почему разрешение говна нахуй? Вы ебанутые? Как это выключить? Высокая нахуй мне ебашь. Что за хуйня, блядь? 360 нахуй, косе, блядь. Выключить нахуй. Ебать нахуй, мышь поплыла, блядь, куда-то. Как это исправить? Что за хуйня? Что меня наебывают? Не надо мне выключить глубина резкости. Или подожди. Как понимать, включил я или выключил? А так я включил, да? Бля, я никогда не понимал. Вот проще, когда две кнопки нахуй. Наверное, это включено было. Вот, у меня какая система, блядь, и она мне низкая ставит. Ебанутая, блядь. Дай настроить! 67%, она ебанутая, блядь. Там нахуй мыло ебаное еще будет. Бля, я вообще не понимаю. Может, потом в игре можно будет? Все. Let's go. Ф. Я недоволен тем, что мне не дают геймпут и не дают нахуй 100% рендеринга поставить нахуй. Что это, блядь? Как тут, как это, блядь? Так вот. Ф, блядь, принять. Почему мой геймпут не подключается с первого раза? Может, это в начале игры такая приколюха? О, заработало! Ебать я, хакер. Мы рады сообщить, что вы приняты в школу чародейства и волшебства Хогвартс в качестве студента 5-го курса. Нихуя я, блядь, умный. Семестр начинается 1 сентября, а сегодня нихуя не 1 сентября. Начать игру. Поехали. О, какой пупсик.
Сейчас нахуй мы создаем. Можно бородатого мужчину создать, пожалуйста? Мне похуй, что ему там 12 лет. Я хочу бородатого мужчину. Ладно. Какой-то нахуй, блядь, Том Холланд, нахуй, нет? Так. Цвет кожи, так. Очки. Ебать, что за очки, нахуй, говна, блядь. Причесон есть? Ебой. Ебать, нахуй, шкет, нахуй, блядь, ебать. А похуй вообще наебало, там маску хорошую дали, я буду в маске-то лазить. О, это я понимаю. О, самурай. Нормально. Это что такое, блядь? О, понятно. Ебать. Ебать. Вот это нихуя себе, это что, блядь? Эльф? Это чем-то похоже причесон у этого. У Берсерка. Из аниме. Цвет волос деду, то мой рыжий мужчина, нахуй. Вот она, вот она. Потому что это татухи, это шрамы. Чистая, чистая. Чистая кожа, как попа младенца. Выберите сложность. Настоящее испытание. Да? Или нормально? Сбалансированные испытания. Легкие испытания. Второй голос. Первый голос. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. I'm eager to get to Hogsmeade. That was quite something. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy. I'm eager to get to Hogsmeade. Это робот? A few cobwebs and some. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. Персонажа. Ебать. Имя. Блять. А чё? Ну, вроде все. Начинаем путешествие. Let's go! Ah, it appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me all the time. Опа, нихуя себе колдун. Oh, Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatre-goers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. После вас. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Что-то странно, он куда-то смотрит. Петушара, блядь. У тебя лошадей нету, дурачок. Куда ты там машешь, нахуй?
Маша тут там нахуй воображает. Это Crazy Frog какой-то нахуй. Сейчас песня нахуй с Crazy Frog запела нахуй. Опа, это кто такой? Опа, нихуя его разъебало нахуй. Вот это я понимаю нахуй. Варнир Брозе Гамасе. Ебать. Это потому что нахуй рендеринг говна нахуй стоит автоматом. Аваланча. Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an Профессор exceptional Фиг. teacher, Это то he's бишь он also a меня фиг remarkably учить будет. intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Профессор Ослик. Have you seen this? Опа! Признавайтесь, чья фотография нахуй. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like Ахалай, goblin махалай, metal. открывай. That symbol. What's Заклинание. that glow? I don't see a glow. Nor do I. Это дар видения у рыжих только рыжие видят нахуй свечения какие-то. Merlin's Опа. beard. How did you... Wait! We do. Ебать, это кто нахуй? Ебать, крокодил нахуй пролетел. Жестко, это было жестко, конечно. The key! Give me your hand! О! Белотка. Это белотка. Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. Ну-ка, It's дай-ка Wiccan World настоечки potion. нахуй на That грибах. stuff will right you in a second. Рябиновый отвар. Оп! Давай, покушаем нахуй. What happened? Poor George. Вот было бы, да, в жизни, I нахуй. can't believe he... Бахнул рябиновый отвар, нахуй, и What the хпшка hell got into восстановилась, that нахуй. damn thing? Attacking a carriage mid-air?
A typical dragon would never. Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? Пуки, говорит. А, An item портал. enchanted to bring whoever touches it to a specific place. Ну-ка. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. Пойдем I осмотрим. would. But stay close. We've no idea who created this port key. Пуки. Or why. Опа! Я почему бегать не умею? Я не умею бегать. Я могу только палочкой так хоп, хоп, хоп. How far did that port key take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... port key was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right, and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Опа, путь в Хогвартс. Mind your step. Опа, прыжки, перекаты. Where Стрелять do не you дают нахуй. suppose your wife got the port key that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Паркур, паркур. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the port key, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. But sir, Что ты там why кряхтишь, was старый, your wife блядь? searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Чё? Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Давай. Focus on the center. Как? Где прицел? Нет. Блядь, где это РТ, блядь, ебаная? Вот это? Чё, блядь? Ну и нет таких. Ебать. Excellent! Превосходно. Спасибо. Для выбора текущей цели. А, ну это таргет, понятно. Ой-ой. Ну пока... Was a bit rougher than I'd Пока expected. Пока веет этим. Your wand work's improving with every Звездными cast. войнами какими-то. Thank you, sir. Которые вот джедай... Это Fallen Order. Прикольно, прикольно. Куда ты старый все идешь? Да я знаю. Ah, up there. Чё? Старый, подожди. Зачем ты мне сюда нажал? Опа, сундук. Сюда.
We're close now. It's just ahead. А можно сейчас? Где тут? Почему нельзя? Может из-за того, что полнокарный режим. А как тогда? Фулл окно сделать. Я понял уже после того, как они на жопе поехали в горке. Это как прям почувствовалось той игрой. Джедаями. Джедаи же вроде бы тоже сделаны бравцами Ворда. Мы почти пришли. Хорошо. Каждая чашка будет уничтожена. Мяу, мяу, мяу. Мяу. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Да вот он, необычный Мерлин стоит какой-то, блядь. А на миникарте показаны вы. Фиолетовая стрелка. Почему фиолетовая? И ваше ближайшее окружение — это ТРБД, ваша текущая цель. Нажмите вверх и удержите, чтобы посмотреть информацию о задании. Хорошо. А вот. С помощью портала против я переместились к деревянному утесу, который находится в Шотландском Нагорье. Нам нужно исследовать истинные руины, к которым нам, по нашим расчетам, должны были привести. Должен был привести портал. Все понятно. Закрой! Professor, this statue... This may have been his home. Не, это понятно, что джедаи от ЕА. Я к тому, что денег-то давали тоже в Warner Bros., нет? Ну, если нет, то значит я что-то попутал просто. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! Что? Как трогать? Он не трогается. А, он прибежал. Старый. Ну-ка, объясни мне, что это такое. How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. Ты не видишь, потому что ты, блядь, не рыжий. Если бы ты был бы рыжим, ты бы увидел. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Нихуя себе. Кто это хрюкал? Кто хрюкает? Ну-ка не спать, блядь, Hello? на работе. It can't be. Just a moment. Он, блядь, в ахуе, блядь. Это то же самое, что я на работе сплю. Ко мне начальник прибегает, нахуй. Я тоже такой, ебать, что это, блядь? Кто ты, нахуй, блядь? Пока, блядь, вкуришь, нахуй, блядь, что происходит, нахуй. Уже уволили, блядь, 20 раз. Vault number 12, I presume. Да. Precisely. The key? Hmm? Your wife's portkey. Oh, yes, of course.
This way, then. Stay close. То куда я денусь, блядь? Тут идти-то никуда, блядь. Прирученная вагонетка, нахуй, свистнула, она приехала, заебись. After you. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. А если я хочу быть одноруким пиратом? Можно руки высунуть? How many vaults are there? Нихуя. Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the Воу, newest. ебать, это как умеет. Private entrances to the Это bank. нанотехнологии common какие-то, Gringotts. блядь. They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for Блядь. such a service. А хули тут камера такая, хуйня страдает? You want Ебать. to take a breath? A what? Опа! Помылись That нахуй заодно. waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault Вот чисто number теоретически 12 можно was же было commissioned бы shortly after прямыми сделать Gringotts was нахуй founded over рельсы, да, 4 вот эти, да? centuries ago. It Они их was right in the закрутили, deepest завертели, part of блядь, the зачем bank. нахуй? Чтобы блевануть Settle быстрее, it. блядь. We've quite a distance to go. Хай! Ебать, рукой остановил, видал? Чисто как этот, нахуй. Дарт Вейдера, нахуй. Уж, Vault сука! 12. Momentous day. Хули ты хмыкаешь, нахуй, дурачок? your way. В этом городе я шериф, нахуй, понял? У него глаза были красные, он походу злой. Опа, куда-то поехал. Ты куда поехал, блядь? Ты пост покинул свой, долбоёб. Professor, the armband that guard was wearing is glowing. Like the glow you saw on the porky container. No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Here we are. Можете, кстати, написать у вас по качеству картинки все, ну, приемлемо, типа, нормально? When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Там ящик был, долбоёб. Дай ящик открыть. Vault 12. Бля, такую бы дверь нахуй себе бы Thank you в for комнату, your нахуй, было бы вообще охуенно. Хоть ори заорись, нахуй, за такой дверью, блядь, кто что услышит, нахуй. Опа, монетки. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. Спасибо. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps? Revelio. Yes, a revealing charm. No time like the present. Давай. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand. and Ебать, focus. это что, нахуй? А? А как это? Сфиксируйте свою палочку. А, так? Блять, в старых частях
В старых частях, которые самые первые были еще про Гарри Поттера тогда. Revelio. Опа, нахуй. There. I saw something. Там тоже были приколы с заклинаниями, когда изучаешь. Там ебать обосрёшься, нахуй, пока проведешь четко, нахуй, по линии, нахуй, блядь, чтобы заклинание-то ебаное выучить-то, блядь. А тут-то просто, нахуй, блядь, тут упрощено, конечно, да. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Давай. Опа. Lumos! Люмос. Люмос! This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no Научи меня separating if things go poorly. Not out of Gringotts. Эй, старый, научи меня Люмусу. Я не хочу за тобой ходить. Тут сундук по-любому где-то есть. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. На полу, да. Это люк. В канализацию к черепашкам ниндзя. Опа. Lumos. When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Ну, я не знаю. У тебя упущено детство. Раз ты первый раз смотришь что-то из There вселенной must be Гарри something Поттера. to that reflection you're seeing. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Научи... О, меня Люмусу научили. Так. Опа. Вы изучили световые чары Люмус, которые автоматически добавлены в ваш комплект заклинаний. Заклинание Люмус освещает кончик вашей волшебной палочки. Хорошо, что кончик волшебной палочки, а не другой кончик волшебной палочки. И помогает исследовать темные места. Заебись. Удерживайте рты и Y. Lumos. Well done. Now the reflection's turning towards me. It does follow the light. Да нахуй мне эти башмаки каменные нужны, блядь. Я их куда одену, блядь? Нихуя себе. Это ловушка? Это Dark Souls? Ебать! Протего нахуй. Акцио. Да, для всего все. И пульто все. Пизда нахуй. Оба. А хули он по 250, а я по 3 хуярю? Я дурак? Таргет, нахуй, вот это я понимаю, таргет, нахуй. Будь, 30-очка была, заебись! Не надо! Бля, хули дед по 200 хуярит, дурак? Не надо! Изучите шибши. А, отразить, а я ебу. А, да? Давай.
Professor! Профессор! Professor Fig! Профессор Professor, Хрен! where are you? This isn't Фиг, good. блядь, надо же было назвать его Фиг, нахуй. Фиг вам, блядь. Профессора Фига, блядь. Вот именно, блядь, Фига, нахуй. Ебать. Что? Где мой шлюмус? Опа! Мой шлюмус. What's happening? The wisps of magic Где seem to мой be сундук, leading me нахуй? somewhere. Я чую сундук. Опа. Исчез куда-то, нахуй. А, не туда? Значит, нету сундука моего тут. Revelio. Ревелио. Опачки. А вот, ой, а Lumos. вот и мой сундук. Монетки сюда. Протего. Revelio. А, Ревелио. Вон еще сундук мой. А вот. Lumos. Ah, that's where they're leading me. That glow again. А, да, дед из резидента. Revelio. Так. Suppose I'm on my own this Так. time. Вставай, шлюха. Опа. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Нихуя. Ага. Мастер парирования, нахуй. Ага, блядь. Так, удерживайте во время применения протего, чтобы контрактировать противника. Вау. Давай. Ой, блядь, я нажал. Да яй-яй-яй, блядь, непривычно. Да, блядь. Опа-на. Опа! Сюда. Ага. Да кто ты, нахуй? Сюда. Фиг съебался, блядь, походу. А то я говорю, профессор хрен, блядь. Revelio. Ревелио. Lumos. Люмус. Чтобы бежать. Сюда. Опа, воротина. Обучение, блядь, учат нахуй драться, пиздец, нахуй чуть не отпиздили. Хотя стоит последняя сложность. Трудная вроде называется сложность. Поэтому пока не трудно. Потому что я считаю, нужно такую игру проходить на хорошей сложности. А то нормал, ну, типа. Вот он и, блядь, фиг нахуй. There you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder... А вон до. И вон до. Ну-ка. Это сейчас мы воспоминания какие-то посмотрим. Или как они там... не за воспоминания. Да, воспоминания. Follow my lead. Делай как я. Ебала ванну.
Опа, кто это? Почему у него борода есть, а у меня нету? Может, у меня ранний тестостерон, нахуй. Хуя, блядь, строит, нахуй. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Вот они, гоблины ебаные, нахуй. But sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my Ебать, корабль, reputation блядь. precedes me. I was beginning to Маленький think no Дарт one Вейдер, was блядь. ever going to visit Rackham's vault. And why are you Бля, ну here? наплечники у него охуенные, блядь. No need for that. Такой чисто Just черный give властелин. me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have it. Не трогай мужчину, нахуй. Он тебе правила говорил. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more Нет, helpful. я не умею разговаривать. Батя, а он колдует из-за чего, нахуй? Потому что он, блядь, просто, блядь, что, блядь, ногти не стрижет, нахуй? Ебать, нахуй, голем, нахуй. Это уже какой-то Elden Ring, нахуй. Кто призвал фантома из Elden Ring? Пойдет, я хочу штуки колдовать. Да, блядь, старый, блядь, ходить же не умеет, нахуй. Сейчас старого пришибет, блядь, как всегда, нахуй, да? А нет. Я уже думал, старого пришибет. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. Хогвартсе? It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here.
Come. We have a sorting ceremony to get to. О, ебать. Нормально, нормально. Заебись. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Вот, кстати, церемония распределения. Я по пару стримеров попрыгал, нахуй, по каналам посмотрел, и все, блядь, почему-то играли за Слизерин, нахуй, со змеюкой вот этой. Если, блядь, не змеюка выпадет, я в охуею просто, блядь. Серьезно? Типа тут всем змеюку, нахуй, дают ебучую, блядь. Я не хочу змеюку, я хочу какую-нибудь другое, нахуй. Phineas, Nigellus. Можно мне какого-нибудь там викинга, нахуй? Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. Фиг, говорит вам, The нахуй. sorting ceremony's over. There were complications. У нас карету разъебали. It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had Коль ты left. нервничаешь, ты, блядь, я тебе бороду еще выщипаю, нахуй. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. Какие шансы, нахуй? Пойдем, блядь, шапку на меня оденешь, нахуй. I'll be in touch. Давай, давай, давай. Они все в зеленом сидят, тут нахуй. А, не, вон в красном есть. И в желтом есть. Ладно, ладно, ладно. Что это, блядь, юный Гарри Поттер Professor был? Weasley, we've one more to be sorted. Блядь, можно же шапку ту играть, пожалуйста, нахуй? Я хочу просто вот так в руке сидеть, нахуй, и пиздеть хуйню-кунь. Вы туда. Ну-ка, 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 ну-ка. Давай, шапка. Только, блядь, не Слизерин, нахуй. Пожалуйста. Нет. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Нет у меня, я хочу рандом. Certain expectations. А, он предпочтения мои спрашивает. Я исследовать хочу. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. Фазанки также распределяют, ты куда пойдешь, блядь, учиться. I wonder. I detect something in Так you. ты еще чувствуешь черту характера, A коль ты меня спрашиваешь, certain какая, блядь. sense of... what is it? Отвага, любознательность, верность, амбиции. Верность, наверное. Но если я хочу исследовать, я любознательный. A desire to learn? I do enjoy a good puzzle, and I believe I have a ready mind. You're clever indeed. You have the ability to reflect clearly on that which puzzles others,
And you've a ready mind, Правильно. quick to learn. Perhaps you belong in Ravenclaw. Что это? Ебать! Что, блядь? Когтевран. Хоть не Слизерин, блядь. Учтет ваши предпочтения при выборе факультета. Выбрать другой. Не хочу, я хочу то, что мне выбрало. Когтевран, известный творческим подходом, смекалкой и находчивостью. Заебись. Я Когтевран, вот этот. Ну я не Слизерин, заебись. You belong in Ravenclaw. Ревенкроу. Только переодень меня. Спасибо. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Да похуй мне на ваш квиддич, нахуй. Enough. Я пришел It's загадки not as гадать. though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Quite an entrance. It's lovely to meet you. Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy У него Headmistress, it is my озвучка distinct главного honor to героя, show как you to будто your он common room. нейросеть какая-то. Right this way. Опа! Quite uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I am, Professor. This is the entrance to the Ravenclaw common room. You must solve a riddle to Давай. enter. I won't be of much help, I'm afraid. This sort of thing has always confounded Так me. а как ты, блядь, профессором стал, эти загадки не умеешь гадать? Ща я, блядь, разгадаю, нахуй, просто, блядь. Who lived longer? The ghost or the poltergeist? A ghost or a poltergeist? A non-being can never have been. Я же сказал, разгадаю. Well done. Гарри Now, Поттер где? В go on Гриффиндоре in был. and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're Да там, welcome. типа, I hope you enjoy your там first показали, night at типа, Hogwarts. какого-то паренька, Sleep нахуй, в well. очках, нахуй, и рядом девушку, женщину, бабушку. Может, типа, отсылка, хуй его знает. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Добро пожаловать в Хогвартс. Заебись. Че, у всех общага такая же, да? Опа. И все, я могу исследовать? Ебать, я пошел исследовать. Опа! Это чье? Ревелио. Нихуя. Опа, внизу что-то есть. Опа, сундучок, это мой. Ебать, уровень 3, тут взлом, тут это Skyrim. Это Skyrim. Что вы? Что? Опа. Ну-ка, кто тут нахуй?
Ебать, тут нахуй туалет, нахуй. Димон, ебать, а хуй ты тут забыл? Опа, хуя, в смысле, блядь? I suppose some introductions are in order. Клоптон. Ебать, тут, конечно, у них фамилии. Клоптон, Хуёптон, блядь, Фиг. Хуик. Опа. One moment. Watch this. Куда? Опа. Ебать ты нахуй, блядь, каустик нахуй. That wasn't quite the reaction I wanted. Oh well. Right. What did you hope would happen? I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters, and you survived a rather harrowing trip here. Harrowing indeed. I'm still a bit on edge myself and a little nervous for classes to start. Oh, you needn't be worried. Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are firm but fair? Ha! I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bong back to me. Nice meeting you. You too, Everett. Must be different. Starting home. Что ты там смотришь, нахуй? Deep breath. За девахами подглядываешь, нахуй, которые моются? Why, hello. Would you like to take a look? Конечно, давай. Давай. Сейчас глянем, что ты там нахуй смотришь. Can't see too much in the day. Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. I'm Amit. Pleasure to have you in Ravenclaw. Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I'd recommend it, frankly. It's nice to meet you, Amit. I take it you like astronomy? Бля, у него какой-то, говорю, искаженный голос, much to нахуй, be у главного learned from the героя. stars. Also, there's something about the open Андроид, air блядь. and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. Профессор Шах. Фиг, шах, блядь, что еще, блядь, мат. Клад. I hope astronomy's on my schedule. Sounds interesting. I have good news for you. You are most definitely taking astronomy. It is required for all 5th years. You will be enthralled with the tower. Plus, a quality telescope can show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you. До встречи, ебать. Опа, яблочки нахуй. Саманта, ну-ка, Саманта, нахуй, покажи, что тут, блядь, ковыряешься. I want him to be in the perfect place. A place he'll be happy with. But I can't seem to find it. Great golden gobstones! I want him to thrive here. Golden gobstones? My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I've a bit of a thing for plants, as you can see. Pleased to meet you. I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. Is Dittany used in Wiggenweld potion? It is. Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about the Wiggenweld potion.
Of course. I heard you were studying with him before term. He's an enigma fig. Teaches about theory, yet seems to know a lot about practical magic. Professor Fig does know a great deal about, different forms of magic. Well, I hope he told you about more than wig and weld. You've lots to catch up on, I'm sure. Пуффиндуйцы, ебать. Ебать, пацаны, я пуффиндуец. А нет, пуффиндуйцы это другие. Я же этот, Когтерван, блядь. Is it common practice for students to grow their own ingredients? Oh, yes. In fact, our herbology teacher, Professor Professor Чеснок, Garlic, блядь. encourages it. And I don't think Professor Sharp, our potions master, А cares профессор where you Шляпа, get your нахуй. А, ingredients, Шарпа. as long as your brews are all Ебать, я perfect. говорю, тут фамилии ебать, нахуй, поржать можно на знатно, нахуй. An affinity for herbology is more typical of a Hufflepuff than a Ravenclaw, isn't it? Ordinarily, perhaps, but it runs in my family. We've a full plot of these little fellows back home. I suppose you could say herbology is in my roots. Приятно было пообщаться. It was nice to meet you, Samantha. Good luck with your ditany. Готовь Thank очко you. сегодня, я And приду good luck to вечером. you too on your first day. Hey there, new Ravenclaw. Да, еще яблоко съем, Professor нахуй. Weasley is looking for you just outside. You best not keep А чё far это away. вы тут нахуй сидите? Одинаковые, блядь. Опа! 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 We're going to see who can stay up the latest. Sleeping drafts should ensure my victory. Ну-ка, открыл мне, блядь, ворота! Ну, сука, блядь. Палочку видел, нахуй, и в нос засунул тебе. А чё тут? Revelio. Ревелио! Рудольф? Не, навряд ли. Рудольф для Outlast'а, блядь. Который мы прошли вчера. 7-й. Что это? Опа. Да, блядь, да заебали, нахуй. Сундук 2-го, 3-го уровня. Меня заставляют возвращаться. Revelio. Ревелио! Бля, мне так нравится Ревелио кричать. Ревелио! Что тут, нахуй? Сундук 3-го уровня, да? 1-го. Один хуй не могу открыть. Опа, крыша, нахуй. Ревелио! Оп. Ебать, лестницы круговые, блядь. Чё это? Замок уровень 1. Заебись. Опа, тихо, ты куда, нахуй? Куда ты стреляешь? Ну тут уборщицу, говорят, наняли. Вон, которая в чате сидит. Дарвин Геймс. Это уборщица фазанки. Что ты, нахуй? Что за костер? Контрольная дочка? I tried doing homework in the dormitory last night, but Шо, ended up прицел? falling asleep. Сука, че как прицелюсь, нахуй. Опа, это что такое, нахуй? Это я пропустил. Что за дама? Да, блядь. О! Good morning. Good I morning, trust you're нахуй. ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll Почему? be Либо я не expected to почитал complete your где-то, либо, блядь, я OWLs проебал, at the end of the прослушал year. диалог. OWLs. Почему я Yes, сразу your на 5-й курс ordinary попал? wizarding level Я exams. кто, нахуй? Я They will засланный determine агент what type of ЦРУ, career you can have when you leave ФСБ. here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry,
We've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. Тебе старуха нравится? Бля, ну я как бы могу ей рассказать про тебя. Она сразу может подумать, придет. Вызовешь ее. Будешь там нахуй кричать. Остолбеней. It is a wizard's field guide. It will help you to keep Люси в track этом, of или what как you там are он? learning, so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Опа, нахуй, за подмаху убрал, все проебал. Вот это я понимаю. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any А вот, questions you may книга have. из подмыхи. Walk with me and we shall put it to the test. Кого на практике? Пойдем, пойдем, пойдем. Она меня This уже way. выбрала, поэтому сорян. Опа, как она идет, The ебать. guide will give you Опа, опа, opportunities to опа. practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Ебать. Вот это я нахуй, да. Чик, чик, чик. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Why don't you cast Revelio on this Ревелио bust на эту статую. and see what details the field Ревелио. Собрать. Бюст Когтеврана. Страница руководства. Этот бюст, созданный в честь факультета Когтевран, находится в высокой башне Когтеврана. Заебись. У нас высокая башня. Вы только что открыли испытание Хогвартса. Ваш прогресс будет отражаться здесь. Спасибо. Сюда. Ух ты, нихуя. Это ваш уровень волшебства, опыт ХП, получаемый в результате прохождения испытаний, повышает ваш уровень и силу. Ваше руководство отслеживает текущий прогресс прохождения испытаний. Выберите меню испытаний, чтобы продолжить. Так. Бой, задание, исследование, страницы руководства, выручай комната. Понял. А награды можно получать в меню испытаний. Вращайте почаще, чтобы получить все награды, которые вы разблокировали. Понял. Ты чё, ебать, она спиной ходит? Ты чё, блядь, флексишь нахуй? Бабуля? Бля, бабуля. Заебала флексить нахуй. Пойдем. Что ты нахуй учишь, блядь, уже, блядь, это, танец нахуй на выпускной? Что она это исполняет? Да ты заебешь нахуй. Пойдем. И что ты? Куда? Куда пошла, блядь, спиной, блядь? Упадешь нахуй с лестницы, блядь. Ты, блядь, заебешь, ты, блядь, ебанулась нахуй, бабуля. Женщина! Ну пизда, блядь. Ревелио. Опа, нихуя сундук. Давай. Люмус, нахуй, тебе подсвечу сейчас. Блядь, толкни бабулю, нахуй, ёб твою мать, ты, блядь, черт. Я, короче, без тебя пошел, бабка. Иди нахуй, бабка. Ты что-то тупишь, нахуй, жестко. Что? Что тут хрюкнуло, блядь? Да? Давай. Постоим здесь. Миссия провалена. Я не виноват, что бабка, блядь, хуйней начала страдать такая. Смотри, горит нахуй. Майкл Джексон, блядь, и попёрло, блядь. О, давай. Clever, isn't it? Конечно, ловко придумано, блядь, а ты думала, что? Like that, inside and outside of the castle.
No time to waste. You've classes to attend. Опа, кто там бобра кладет? Ебать нахуй. Опа. Ой, блядь, заебешь нахуй. Опа. Нихуя себе. Загадки? Блядь, да ты заебешь. Нахуй ты меня тут учишь, куда ходить? Я сам найду, куда мне идти. У меня руководство Хогвартса, блядь, есть, которое ты мне дала. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Чего? Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Что? Телепорты? Хогвартс разделен на две основные области. В левой части карты живут студенты и профессора. Здесь расположены гостиные и большой зал. Что? Лестница Хогвартса. Я понял. Как выйти? Выберите лестницу Хогвартса, чтобы продолжить. Здесь вы можете видеть точки с летучим пламенем, которые доступны на этом регионе. Понял. Я не хочу перемещаться. Да я не хочу перемещаться! Куда я, блядь, переместился? Кто это, блядь? Что это, блядь, за скелеты, нахуй? And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Нахуй ты меня оттуда телепортировала, ты, блядь? You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Можно, сливочное какое-то. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. Я хочу видеть профессора Гекат. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting.
Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Все, давай, бабуля. Поговорить с профессором. Давай, профессор. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well-trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. А тут еще и колдовать, блядь, можно. Ай. Ой, тихо. Помощи карты, давай. Так, символизирует основное задание, понял. Некоторые задания заблокированы из-за требований к наличию заклинаний или к вашему уровню. В этих случаях для активации задания вам нужно достичь требуемого уровня или уметь использовать необходимые заклинания. Новые заклинания можно изучить, выполняя задачи профессоров или в качестве наград за задание. Ага. Начните отслеживать задания с помощью А, чтобы продолжить. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Так, все, меня отпустили. Хогвартс, добро пожаловать, Хогвартс. Основное задание. Опа, 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 ты кто? Hello, I don't believe we've met. Oh, hello, I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough.
I hope you'll have better luck than Мне I have. повезет, я, блядь, вижу больше, чем ты видишь, нахуй. Потому что у меня дар, у меня... Do come and find me if you stumble on something меня этот... illuminating that solves the mystery. дар. Опа. Это про это. Revelio. Ревельо. И чё? Protego. Lumos. Люмос, нахуй. That Понятно? spot must be a clue. Может, I should там look есть around in какая-то case it's подсказка, nearby. можно поискать вторую, короче. Это где толстячок стоит какой-то. Есть толстячок? Здесь нет толстячка. А, мне показывают, куда идти, ебать. This looks like the location from the painting. What could be so special about it? А, во. Блядь. Григорий Льстивого. Понятно. Волшебник с ухмылкой. Понятно. Так. И как? А как? А я не умею. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Ой. О. Revelio. Так я нашел место, изображенное на картинке. Я не умею хватать. О. Beatrice Green from Dogmeat and Deathcat. Caught her talking to a plant. О. Что это за вопрос? Thomas Brown knows more about books than anyone. Хуй поймешь, как открыл, блядь. Что-то потыкал, блядь, я нифига не понял. Ночной колпак. Опа, сюда. Опа. Вот это я понимаю. Вот это, бля, я понимаю. Ебать, оборванец какой-то, нахуй.
лекции. А, это то, что я читал. Понял. Понял. А вообще, я думаю, наверное, надо уйти в сюжетку делать, чтобы хоть что-то научиться делать, а то чё ща бегать-то? Да? Как задание открыть? Так, вот, отслеживать задание. Оп. Вот сюда. О, что за туман? О! Опа, китя. Что еще? Да все, пошел ты в жопу, блядь. Учи, блядь. О! Ебать. И куда ты нахуй делся, блядь? Опа. What are you up to now? Бегу на занятия. Опа, нихуя себе колдун. Тебе, бля, делать нехуй. Revelio. Ебать нахуй. Понятно. О, сундук. О! Ты долбоёб нахуй. Хлопает еще себе. О, ты что такое нахуй? Ебать, это что нахуй? In the corner of the common room. Revelio. Ревельо! How nice to see you, my young friend. Что там было задание? Остолбеней! Понял. Is that all you've got? Бомбарда? Ебать бомбарда нахуй. Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the great poacher raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Что ты врешь, блядь? Ты его, блядь, своровала, нахуй, а его кто другой сильный отпиздил, нахуй. Это же этот, блядь, дракон, который Кратоса пиздил. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. A levitation charm? Levioso!
A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Ебать. Зафиксируй свою палочку на направление. Сюда. Золотое перо какое-то, блядь. Левиосо. Левиосо. Опа, просто с первого раза, блядь. Не то, что вы тут учитесь, блядь, 5 лет нахуй, нихуя не умеете. Now, let's try something a little larger. Нихуя щит. Let us begin with the basic cast. Что? See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent. As Master Pruitt so artfully тут еще по цвету они распределены. Пробивающий желтый щит — это желтые заклинания, обосраться, блядь. Now, the basic cast. Well done. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Levioso. This should be easy. You're good. How perceptive. Что такое, блядь? Что, блядь? Нихуя меня пиздят, нахуй. I know. Nothing lucky about it. I know. Я выбил его из ринга, нахуй, я победил. Let's just say I'm a quick learner. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Что ты нахуй быкуешь, черт, блядь? Я сейчас тебя отпищу, нахуй. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Мадама. Может вам нахуй Левиосио нахуй показать? Я сейчас покажу вам Левиосио. Опа. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Эй, блядь, везде что-то нужно, блядь, уметь. Я поступил на 5-й курс, я должен уже что-то уметь. Что ты нахуй обиженная тварь, блядь, Себастьян? I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so Съебало сало у него погоняло было. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Это моя первая дуэль. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know,
You might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned Я там dueling всех выиграю, organization. бабки заработаю и съебусь отсюда просто гэнгстером каким-то. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the Clock Tower entrance. Люкана? If Это который, you're блядь, из Mortal interested. Kombat? Найди Люкана, и он Till научит next тебя. Вот этой хуйне, блядь. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. I've always said that travel broadens the mind. Опа, чайку нахуй выпьем. Ебать, я тут, блядь, сейчас нахуй поем. Ревелио. Ревелио. Verona at the Three Broomsticks Оп. is such good advice. Где мой еще урок? Я хочу еще на уроки. Я буду на уроки ходить. Опа, нихуя картина. Правильно, правильно, ведьм надо жечь, нахуй. Не, хуйня, я думал, тут какой-нибудь Асап Роки запоет там. Еще что-нибудь такое. Было бы прикольно, нахуй. Так. Порталья. Это порталья. Lumos. Люмос. Это где какая-то картина и какой-то проход. Все понято. Какой протего? Ты дурак, блядь? Опа, нихуя. Я не хочу пока туда. Здесь я? Или здесь что-то нет? Здесь что-то похожего ничего нет. Ревелио. 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 Так, мне сюда не надо. А, да? А, да? О, еще какая-то картина. Lumos. Люмос. Ревелио. Clean as a whistle, but it's what's that funny stench? Сюда. Зловонный проход. Заебись. Этому проходу вполне подходит название проход. Заебись. Humiliation. Кентавры, блядь. Вот и нахуй целися, блядь. Handy resource indeed, your field Во. guide. I'm most pleased to be А, included. нет. Вроде такие же картины там были. О, да что, это мое нахуй. Такие же картины были. Только это. Не в этом месте. Левиоса. И как? Не так? Блять. I had an awful time in potions yesterday. В замке 142 лестницы, заебись. Вот кто-то же ходил, считал. Ревелио. Чё? Опа. Сундучок. Опа. Проходочок. Опа! Ой. Кошак.
Мур-мур-мур, блядь. Да. Да хватит нахуй мурлыкать. Ревелио. Lumos. А, вот. Так. Ибо трехголовая собака, нахуй. Опа, это же... Ревелио. Опа, туалет. Кто это нахуй в туалете тут варит, нахуй, вы ебанутые? О, спасибо, я не хочу мыться потом. 59 монет сюда. Oh dear, not sure what kind of look you call that. Off on another adventure, are we? Опа, хорошо. Мужицкий толкан. Нихуя. Ой, блядь, ты дурак, нахуй пугаешь. Levioso. Lumos. Revelio. Ребелио! Блядь, ему похуй вообще этому сундуку. Максимальный причем. А, вот эта картина, надо запомнить. Блять. Уж, блять, пол игры надо, походу, пройти, чтобы что-то, блять, можно делать было. Revelio. Go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. Так. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now everyone please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? 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 I am afraid it is too late to study now. Ты хуел, блядь? My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Как же он много говорит, я даже не успеваю порой нахуй прочитать все. Ебать. Акцио. Сюда. Акио. Акио.
That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, Всё, что ли? Ебать, какой быстрый урок, нахуй. Все бы уроки такие были бы. We might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Он, бля, походу, что-то принимает этот дед, нахуй. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree, hmm? So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Ебать строитель, нахуй. So why don't we have our newest student start us off? Hmm? И что делать? Что делать? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not... Very good! That's it! Stay focused. Splendid! Да кого? Hold your composure. Иди нахуй. Черт, блядь. Very good. Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Че, я выиграю, нахуй. Давай, давай. Here we go. Шо так слабо, блядь? Учись, нахуй. Учись, блядь. Сейчас я тебя научу, нахуй. Учись, блядь, студент, нахуй. Very good. Let us see this. Шо ты там, нахуй, шлякаешь, нахуй, блядь? Идет еще такая, ебать. Ты, блядь, не путай, нахуй. Я тебя сейчас разъебу, блядь, в этой данной видеоигре. Блядь! Сука, блядь, старая, нахуй. Давай, давай, на зеленую меня, нахуй, толкни, блядь. А, она мне ход заблокировала, типа, нихуя ты, блядь, умная. Вот так вот под углом. Brilliant. 110, блядь. 110, блядь. Let us make this a bit more interesting, shall we? Ты заебал, нахуй. Ты как этот, нахуй, из резидента, нахуй, блядь. При поражении не принимает, нахуй, блядь. В 21 давай сейчас сыграем. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. Давай, 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 давай. Я буду тут тоже важно ходить, нахуй. Very goal, давай, блядь, very goal, блядь. There we go. Ща я нахуй разъебу тебя, блядь.
Я ж сильно, блядь, толкнул мяч. Почему не засчиталось? Хотел столкнуть его нахуй. Да, выкидывай из поля, выкидывай. Сука, знай свое место, блядь. Да, сейчас я еще тут вымерю нахуй. Нет, стой. Пизда тебе нахуй. Че ты там нахуй швалькаешь, блядь? Я тебя выиграл, блядь. Ладно, с одним мечом будешь нахуй сидеть. Рисковать я не собираюсь. Чисто на ребро нахуй. Remarkable. Профессиональный. Very good, both of you. Well done. Спасибо. Спасибо, папаша, за поздравления. Ремарко. Class is dismissed. Gather your things on the way out. А чё вещи? У меня, блядь, одна палочка со мной ходит и все. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Потому что я гений. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Уганда. Ouagadougou. Это, наверное, Уганда, да? Is Ouagadougou much bigger than Hogwarts? Ouagadougou School of Magic is the largest wizarding school in the нет, world. что другое вообще. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. На что похоже Уганда? Is Ouagadougou a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Магия в Уганду такая же, как в Ваканде? This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Ouagadougou uses one. Мне пришлось учиться пользоваться палочкой, когда я приехал сюда, практически никто им не пользуется. Невероятно. Там, блядь, там колдуют, нахуй, лучше, чем здесь, нахуй. Я тоже хочу руками колдовать. Руками же колдовать, это охуенно. Никаких палочек, не надо, нахуй. Чисто из руки, нахуй, хуяришь, такой, типа, сука. Как, блядь, колдун, блядь. Спасибо за рассказ. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Ouagadougou, but I am glad to be here at Hogwarts. Блять, интересно, можно тут научиться колдовать из рук? Better not keep him waiting. Until next time. Две предпосылки к тому, что есть колдуны, которые колдуют руками, нахуй. А это гоблин вот этот, нахуй, в доспехах, нахуй, блядь, и какого-то, нахуй, я не знаю, пожирателя плоти, блядь. И этот, и вот это Уганда, нахуй, где, блядь, колдуют руками. Чё ты, нахуй, учишь? Учи, блядь. Это что, Гарри Поттер? Professor Ronan reminds me of my grandfather. A word, if you would. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match.
Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Все? Я выучил уроки. Я молодец. Это, кстати, хорошо, если умение есть вот это вот, чтобы подсвечивать. Блин, чтобы подсвечивать предметы, это очень удобно. Hello. How was your first day coming along? Hello, Samantha. Nice to see you again. I wondered how your first day was going. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Да, пивко же в этом, в деревне где-то. В деревне, а в деревню еще заслужить надо попасть, я так понимаю. Что за сундук? How nice to see you, my young friend. Чё? Пивз. In the Goblin Rebellion of 1752. And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling lies. I'm not telling lies, Peeves. It was Albert разгадаем. Boot. Опа, Кити. It was Basil Flack. Китю надо погладить. Fight! It's a bold attack. Was the Minister a boot or the Minister a flack? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be. Почему не засчитывается? Алло. Алло, блядь, Агата Христи, нахуй. Сука. You'll get us all detention. Ревелио. Что? Сундучок. 58 монет. Так. Ебанутый, блядь. Так, надо разобраться, чтобы понимать, как это решается. Вот тут 3, 0 и, видимо, равно 5. Их всего 10 штук, да, вот этих штук. А что 5 получилось, нужно 2. Где один вопрос, да? Да. 2 это единорог, правильно? А тут нет единорога. Или оно считается с этой стороны? Типа как по-еврейски, блядь, что ли? Ой, по-арабски как это? Паук. Типа, окей, это 2. Здесь нужно 12, да? 12. Так, 4. Единорог это что? Это, блядь, что тогда нахуй единорог? Если это единорог 9, то... Что-то уже нихуя не 12 нахуй будет. Это уже 13 нахуй. И чё, блядь, и как это работает? Блядь, это не гонят нахуй? Может где-то нахуй просто есть... Может где-то значение символов просто есть? Какие тут символы вообще есть? Единорог. Окей, блядь, нихуя не понимаю. Почему единорог один? Нихуя не понимаю. И либо по каким-то элементам, типа здесь столько вон голов, здесь, блядь, сколько, 8 лап. Так что ли считается?
0, говоришь? 2 тогда вот этот. Краб нахуй ебаный. Краб тогда 2, да? 4, 5. И что нам нужно? 7. 3, 4, 5, 6, 7. Башка какая-то. Есть башка? Башка. По сути, ебать. Так, шарф дали какой-то. Ну-ка, посмотреть шарф. Так, шарф. Опа, ключики нахуй. Лесной шарф с замком и бахромой. Заебись. Где это? Теперь вам доступны побочные задания. Заебись. Ебать. А часовидной почты нету в этой игре? О, сундук. Гербы. Заебись. Опа. Сюда. Это тоже загадка? Хуй знает, похоже, да. Похоже, нет. О, наконец нормальный глобус. Ну-ка. 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 Покажи мне. Давай, 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 давай. In front of the whole school during a There are a few Блять, она повернулась нормально, карта. Давай, 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 давай. Она, блять, не хочет. Да блядская карта, повернись ты нормально. What? Don't look at me like that. I could test you. Oh, that would be incredible. If you're sure. I'll be tested too. You already know the dates of every. Блять, у нее одно положение специально, что ли? Сука, Then I блядь. shall test you both at the same time. That won't work. What? Why? Because we shall hear each other. Я понял, там дракон, короче. What are you up to now? А она, кстати, заюзалась, походу, эта хуйня, только почему-то нет анимации огня. А там была, там дракон на ней. Я поэтому хотел посмотреть. Ну там не на ней, конечно, дракон, там... Ну там зона выделена. И там дракон вон. Блять. Вот, короче. Вот так. Ну, типа вот это вот Европа, да? А это получается Россия. Вот как-то так, наверное. Правда, кривая какая-то карта. До, наверное, блядь, возрождения эпохи, блядь. Аляска, кстати, почему-то не покрашена в этот. Ну, почему-то красный дракон, короче, в России. Котей, мы тебя гладили уже? Или трогай котей, давай погладим. Котов, кстати, не сильно пушистыми сделали, они какие-то такие чисто прилизанные. Да, мяу. Мяу. Так. 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 I've always said that travel Да. broadens the mind. Вот она. А только куда? В смысле?
Нет, серьезно, мне что-то другое надо изучить. Ебать. Это, конечно, блин, поворот. Revelio. Что это? Профессор Фиг. Невзирая на мой крайне плотный график, министерство не кстати прислало распоряжение встретить нового ученика и зачислить его сразу на 5-й курс. Профессор Уизли настаивает, что ребенку требуется сопровождение и наставник, чтобы помочь ему освоиться на новом месте перед началом учебного года. Поручаю это дело вам. За подробностями обращайтесь к профессору Уизли. Профессор Финиас Найджелиус Блэк, директор. Заебись. Опа. Ревелио. Ревелио. О, это профессор Фиг, твоя комната, что ли? Ой, блядь, извини за разбитую чашу, починишь потом. Так, и куда мне идти? Где мне мое следующее это задание? Revelio. Ревелио. И как? А, вот тут. Опа. Фонтан в виде виверны. Еще уроки. Бля, ой. Одни уроки. Уроки. Опа! What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. Да, это я, блядь. Смотри, какой модный галстук у меня, нахуй. Шарф. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Что ты ебалась, блядь? Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Я читал, да, записку вашу. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. Ollivander. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Я хочу... Можно у меня палочка, чтобы она в виде топора была с такого, типа, блядь, с рунами, нахуй. Как, блядь, в Годоваре, нахуй, чтоб я, блядь, кидал, нахуй, блядь, топор, нахуй, блядь, и все заклинания срабатывали, какие надо. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand.
I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. Понял. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. I'd like to go with Natty. Excellent Может, choice. куда Miss завернем? Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Так, послеурочные занятия от Уизли. Ревелио. Опа, это мое нахуй. Первую задачу. Задача — это особый тип задания, который дают вам профессора Хогвартса. Заклинание награда. И за выполнение вашей первой задачи является восстановление чар Репарио, которые необходимы для ага. Опа. Микстура. Опа, какой белый кот. Давай погладим. Мур-мур-мур, блядь. Чего не будет? Ты про что? Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Все понятно. Блять, что за глупый вопрос, зачем эти задания? Там же объяснилось, чтобы, блять, изучать новые заклинания, блять. I'll start on the task right away, Professor. Меньше слов, больше дела. Чё? This is the right Сюда. Опа, ты чё подсветился? Мальчонка, ты чё подсветился? Accio. Levioso. Нихуя. Нихуя. A flying page must be around here somewhere. Might some kind soul help me? Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. Everyone hates you. Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles.
grand game, and if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Gobstones? Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Да не, понятно, что топор. Да нет, топор потом появится, блядь. Потом игра, раз доступна на компьютерах, то модификаторы, блядь, сейчас прилетят нахуй сразу. И разденут нахуй всех, блядь, и топоры всем вручат нахуй, все, что захочешь будет. И вместо, блядь, летающей, блядь, пита нахуй какого-нибудь, да, летающего питомца, какой-нибудь летающий КамАЗ нахуй будет. Так, и жуткие неудачники забрали мои камни и спрятали его во всей школе в самых высоких местах. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented 5th year to help me. Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Revelio. Эти камни будут подсвечиваться? А то, блядь, если они маленькие, нахуй, блядь, стеклянные, то я ж просто так их не увижу. Опа! Сюда. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. No, sir. Remember, the wand is a conduit of your magic. Репаро. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue on the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Вокруг замка спрятаны камни Зенобии. Она сказала, что другие студенты специально спрятали их так, чтобы она не смогла добраться до них. Безусловно, они должны быть задействованы, чтобы сделать это. Ну, понятное дело, блин. Revelio. Revelio. Опа. Опа. О! Вот и камушек. Accio. Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Так. Что там? Еще надо задание выполнить. This looks like the location for a painting. What could be so special about it? Levioso. Опа, 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 где? Сюда. Здесь что, все? Что это? Почему оно игнорирует меня? Yeah. Especially if we've had potions. It's much cozier than the Great Hall. I suspect most А, тут вон на карте зоны помечены, где искать. Я думал прям так искать, типа, по хардкору.
Revelio. Лювелио. Ревелио. Опа. Прикольно, прикольно. Прикольно, прикольно. Так. Revelio. Ревелио. Я еще помню, другого Гарри Поттера играл вроде. 4-й или какой был Гарри Поттер. Там я его на мышке проходил. В то время я даже не знал, что такое геймпад. Вот. И там была прикольная механика сделана. Нужно было мышкой, короче, именно вырисовывать заклинание, чтобы применить его. Было удобно. Ой, ну да, было удобно и прикольно, кстати. Не просто тут курок, как тут на геймпаде курок тыкаешь. Портрет сэра Кэдогана. Revelio. Бля, почему я еще не знаю заклинания, вот, чтобы этих бабочек сраных, блядь. Куда я вообще, блядь, иду? Я хуй пойму вообще, блядь. Опа. Моё. Ты, блядь, ногами не дергай, блядь. Понял меня, блядь? Ты, блядь. Знай свое место. О. Так, ну теперь я знаю. Так, один паук. Паук получается 8, да? 8 это 9. И нужно что? 4. Это... Что это? Сова. Сова. Это сова. 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 А тут у нас 21. 13. Где? Это у нас 3. Это 16. И 5. Это у нас хуйня какая-то, блядь. Вот это. Грустная залупа. Сюда! Опа, блядь. Умывальник нахуй. Портрет в рамках. Шо, блядь, чё за нахуй? Так, перчатки сюда. Очки. Ой, блядь, легендарные. Ебать, вот это я понимаю, нахуй. Убийца просто, блядь. Сюда, нахуй. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. А, вот вижу. Accio. Levioso. Левиосио. Ой-ой-ой-ой. Это ой-ой-ой-ой. Это что? Это то, это все. О, ебать красиво, нахуй. Это я прям. Revelio. Accio. Да.
Здесь по-другому сделали. Я так понимаю, это место, где должны они были летать эти. Ревелио. Ревелио. Бля, как высоко нахуй подниматься-то. И это место, видимо, где должны они летать. Лестницы. А они тут просто вылазят из стены. Ой, блядь. Так, это что у нас? 2, да? 2. А если вот это вот 0? Нахуй он тогда нужен? А, походу понял. Так, 15. Краб это у нас 2. Это 17. И нам нужно 23. Это 6. 6 у нас. Так, подожди. 2, 4, 6. Ящерица. Ящерица. Так. А тут у нас... эта хуйня у нас 3. А это у нас 9. Да? Да. Это 9. Так, 3, 9, 12. Нам нужно еще... сколько? Да, блядь, ебать. Хуёво с математикой. Так. 12. 7. 7 у нас что? Так, это 6. Это было вот это. Ебальник вот этот, блядь. Где его искать? Ревелио. Off on another adventure, are we? Еще выше куда-то. Ревелио. Что-то вон там наверху на самом. А, во, ебать. Так, ебало грустная тема. Вот это. Сюда. О! Вот это я понимаю, шапка, блядь. Вот это, блядь, я одобряю, нахуй. Где шапка? Сюда, блядь. Ебать, колдун просто, блядь. Чисто друид, нахуй. О, бабка, блядь. Ревелио. Что ты нахуй? Проход в сладкое королевство. Рабиновый утвар. Опа, Китя. А я не знаю, где маска. Маска, походу, появится, если, блядь, привязать эту VB Games вот этот. Ну, тут что-то личное, да? Тут какой-то инцест коровий.
Опа, жаба, блядь. Куда войти? Ебать, сожрали нахуй! Ебанутый так делать, блядь. Ой-ой-ой. Нихуя себе. Ебать. Ебать тут, блядь. А? 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 Это что такое? Levioso. Accio. Reparo. Что ты, блядь, воссоздаешь там? Что ты ешь, нахуй, блядь? Грязными руками, блядь, еще что-то лапает там. Что? Не умею. Нету таких заклинаний у меня. Revelio. Так. Дедмонд долговязый. Заебись. Опа, опять толкан. Кто? Кто это был? Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? As long as for only one time per week, I can plunge the boys' lavatory, not for the meek. He tried to stop me, did rancorous carp, sought to trap me, confine me inside of a jar. But he failed us to his containment charms, so I took my revenge to wreak havoc and harm. It was granted my privileges be handsome indeed, or I'd fire up the cannon, and so she agreed. To draw up a contract with her, not I behaved, I'd have one weekly swim. Whee! I'll get you for this. Доебался, он, блядь, шел уроки делать, нахуй, доебался до него. Опа. Revelio. Ребелье. You can't imagine how Вот он, inconvenient блядь. travel was Каэр before I Морхен, блядь. invented flu powder. Revelio. Куда лестница ведет? На ход лестница, блядь. Ой. А я, блядь, иду собирать хуйни. Я понял. Что ты? Паркур! Сука, не работает.
Revelio. Опа, записочка. Профессор Блэк. Может быть, стоит наложить запрет на применение чар в библиотеке? Кто-то уже не раз тайком пробирался в запретную секцию Агрессида Блюм. Похоже, считает, что читальный зал личным кабинетом для испытания новых заклинаний. Последствия этого зачастую бывают плачевны. В сравнении с этим проделки Пивза кажутся сущей безделицей. Сущей безделицей. Ебать. А, где-то здесь тайная комната, которая можно, типа, пойти и пизды дать нахуй. Revelio. Не работает. Revelio. Сюда, блин, летает она, блин, там. Ебать, уже 5-й уровень у меня, я думал, тут 2-й. Revelio. Батя прокачиваюсь просто. Чё за... Revelio. Чё за сокровища? Где нахуй? Где, блядь? Моя сокровищница спрятана. Чё? Что это такое, блядь? А, да? Понял. Ебать! Тайные комнаты, нахуй. Позолоченная шелковая мантия. Ебать. Мажорная мантия, походу, какая-то. Сюда. Опа. Ебать, халат, нахуй, какой-то. Если тут наверху у кого-то задание, походу, есть. Надо взять задание. Чё ты плачешь? Oh dear. Is everything all right? Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way, and I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way.
I'd collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened a piece of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. I suppose I could help, if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. Так. Я все пытаюсь, блядь, дойти, нахуй, до основного квеста, нахуй. Все куда-то, блядь, не туда иду. Я хочу, блядь, пойти пиво, блядь, купить. Да, блядь. Да, вот это. Да нет, это не то. Что за хуйня, блядь? Вот. И, блядь, теперь сюда идти надо. Так, теперь туда идти, блядь. Куда идти-то? Тут, кстати, проход. А, нет, это другой проход. Эй! Открой. Чё? Revelio. Я все видел, ты. Revelio. Ебать ты расселась, мать, может нахуй, блядь, место другое найдешь посидеть. Hello, looking for me? Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. Да, пиво You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Ебать, у меня глаз, нахуй, просто ведьмачий, нахуй, ведьмачий глаз у I intend to меня. give you a first-rate Hogsmeade experience. Оп, загрузка. Опа, пацаны резнулись. Ебать, втопила, мать. I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Yes, I had planned to extend an invitation to you myself. I Ебать, thought она you меня might enjoy a решила better позвать be in the побухать. village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient rooms. Grave mistake to take it as an elective class, believe me. I believe you. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected that you take it. Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas. But that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Oh, wait, over here. I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. Можно вот эти, блядь, пивучицы собрать, пожалуйста? Look, from the Forbidden Forest. Hippogriffs.
I wonder if something started there. Кто? Ага. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Absolutely. That's the forbidden forest on the left. It's off limits to students, as the name implies. Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Ah, there's Hogsmeade over the crest. Past that ruin. Это хуй знает. Тут пауки есть. Пауки точно есть. I would spend all of my time exploring if I could. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? She knows more about me than I had thought. I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can be gleaned outside of the castle walls. Шляпу дали какую-то. Я ресурсы бегу собираю. Вдруг пригодятся. Где ты? Let's go. I'm dreading taking my time. How are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so new and unfamiliar. I'm getting used to things. What about you? Do you finally feel settled? I still need help, but it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. Опа, Китя. Сюда. Вот так вот она нахуй. А что там нахуй? Охота? Почему лапа нарисована? Какая-то грязь прыгает, не страшно. Mr. Moon! Mr. Moon! Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Miss On-Eye. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Huh? Jemmy, guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Poor Mr. Moon. A demi-guest. I think he had too much fun in the village. I will say that I have never seen him in such a state. Accio. Nearly there. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. Вот много ответвлений всяких там, всякие огороды какие-то там, блядь. Всякие леса, блядь, озера, блядь, вот это вот все. Город еще вот какой-то. Аж песня веселая заиграла, еще пиво будем пить. And here we are. It is hard to know where to start. The Three Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeydukes. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcraft, some seeds, Мне палочка нужна самая лучшая. Of course. You will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own.
You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience helps meet at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Enjoy yourself. I will see you soon. Да-да-да. Деревня Хогсмид. Там свинья нарисована, что ли? Наполнена различными достопримечательностями, магазинами, другими точками интереса, которые вы сможете найти, используя карту из руководства. Сюда. Ебать, какая локация большая. Карта Хогсмида показывает магазины и точки интереса. Вы можете отслеживать любое из этих мест. Понятно. Мне не надо, я так. А она можно на мини-карте будет подсвечивать, где я, блядь, нахожусь? Это что? Спортивных товаров. Круголетка. Блядь, ебать, названия угорают просто. Фолианты и свитки. Интересы. Так. А вот тут вот это вот что? Вот это. Ага, это проникновение, блядь. Понимаю. Опа. Мои монеты нахуй. Кто оставил, тут проебал. Оп, телепорт. Телепорт. Сюда. Вот это сундук. А, сундук в доме, походу. Revelio. О! О! Вот это я понимаю, шляпа, блядь. Ой, не то, не тут. Что это? У меня еще какой-то плащ. Не, мне вот это нравится. Где? О, она закрыта. Почему-то. О, ебать я нахуй этот, блядь. Вилли Вонка, блядь. Кому нахуй шоколад продать? Not every day I get an audience. Shall I try to go a little Revelio. I'm getting the hang of Accio. Levioso. Reparo. Revelio. Revelio. Reparo. Accio. Levioso. Luma. Понятно. Какие-то заклинания особенные нужны. Так, надо палочку. Вот он, напротив. Пиво-то понятно. Палочка-то нужна. Вдруг пиво будем пить, и гопники докопаются. Монетки. Оп. Использовать. А у нас будет палочка, мы покажем ее вот так вот, хуяк. Они такие типа, ебать, это что, ультра-пупер палочка волшебная? Они такие, да, давайте, Джонни и Вони, уйдем отсюда, а то он из Падо Маликано вот это покажет нам нахуй. Yes, about time. Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand-makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? Давай. No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Ебать, какая, блядь. Это что нахуй? Well, go ahead, swish. Взмахни, ну-ка. Не работает, блядь. Наебали. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Ебать, бракованную какую-то, Well, this сука, isn't good впаривает. match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes.
A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Можно я буду с рук колдовать, пожалуйста? Where are you? Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it. Тип древесины, остролист, тип сердцевины, волос единорога. Блять, я надеюсь, волос нахуй, блять, не из того места. Гибкость мягкая, длина палочки 14. 14 дюймов палочка. Эх. Curious indeed. How intriguing. Да я хуй знает. Curious indeed. How intriguing. Хуй знает, вот это вроде прикольное. Curious indeed. How intriguing. Бля, да пускай такая будет, какая была. О, длину можно сделать. Ага, блядь. Curious indeed. А большую нахуй. Блядь, знали нахуй, кто это, блядь. Тип древесины. Как он влияет. Пихта. Английский дуб, вяз, бузина, черное дерево, кизил, кипарис, каштан, вишня, кедр, черный орешник, терновник, осина, ясень, яблоня, ольха. Ольха! Это ольха тис. Метис. Так. How intriguing. Ель пускай будет. Гибкость. Круглая, пластичная, ломкая, твердая, прочная. Прочная, чтобы он прочная была. Прочная была. Она даже ни на что не влияет, да, то, что я выбирал. Да я уже выбрал. Я уже ель выбрал. Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Indeed. Treat it well, and you shall find no more dependable a wand than one with a unicorn hair core. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Что ты, давай, Вилли Вонка. Так. Это какое-то место у нас.
Revelio. Я еще тут поем нахуй что-нибудь. Три метлы. Заебись. Опа, нахуй. Опа, вот и пиво нахуй. Ебать, кружка в натуре, блядь. Еще нахуй давай. Я все выпью, блядь, здесь. А я же сделал это, почему она не исчезла? Так, ладно. Два часа. А чё процентиков нету, чтобы ориентироваться? Так. Но, ой, где тут? Но первое прохождение, думаю, надо завершить, пойти отдохнуть. И, наверное, второе продолжу прохождение. Ну, либо уже в следующий раз. Вот. Пока игра нравится. Пока игра интересная. Вот. Драки нужно. Вот сейчас бы еще драки были бы. Но, видимо, до драк еще дойдем. Вот. И будем там нахуй махать, короче. Левиосио, Пидросио, Макаросио, нахуй. Чикиросио, блядь. Вот это вот все будет. Будем фигачить. Бомжей всяких. Вот. А пока что, спасибо за просмотр и всем пока.